उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning. Yeah. Again, it is becoming dark. So we are in store for some rain. Too much of rain. In childhood, in our village, we used to enjoy whenever there was rain. Okay. It was a joyful moment. It used to be. Rain means we used to dig small holes and we used to collect water into that holes, thinking that I have dug a huge tank. ఒక పెద్ద చెరువు తవ్వినట్టు ఫీల్ వచ్చేది చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు, చిన్న చిన్న గుంటలు తవ్వి వర్షం పడ్డం కదా. So now cities rain is a trouble, right? Waterlogging, traffic jams, mud. The climate change has become a reality. People thought actually it's not that real, but the climate is changing very fast. It's very clear. The global biogeochemical cycles have disturbed. Human anthropomorphic factors, human intervention. God has created a very big universe, very big earth, but 7.5 billion population. We've been digging and digging and digging. Our interaction with nature has reached a point. I think we have done a lot of damage to the Mother Earth. Mother Earth ki chala damage chesam, all in search of our happiness. For the last 300 or 400 years, we have developed so much of science and technology with the intention of enhancing the quality of our life, with the intention of having more leisure and happiness. అవునా? మనం ఎన్ని విషయాలు ఎందుకు కనుక్కున్నాం? ఇవన్నీ కనుక్కుంటే
మెషిన్స్ మన పని అంతా చేస్తాయి, మనం హాయిగా హాలిడే, వీ కెన్ ఎంజాయ్ హాలిడే వితౌట్. మన పని అంతా కూడా మెషిన్స్ చేస్తే మనం హాయిగా ఎక్కువ హాలిడేని ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుని మనకు అనుకున్నాం. బట్ ఆర్ వీ గెటింగ్ దట్ హాలిడే వాట్ వీ హ్యావ్ ఆస్పైర్డ్ ఫర్, డిజైర్డ్ ఫర్? ఓకే, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఓన్లీ టు మేక్ అవర్ లైఫ్ లెస్ బర్డెన్సమ్, ఓకే, టు బ్రింగ్ ఈజ్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్. మన జీవితాల్లో ఇంకా కాస్త సౌకర్యాన్ని, సుఖాన్ని, విరామాన్ని ముఖ్యంగా. దట్ మీన్స్ లీజర్. Without leisure, no intellectual and spiritual development is possible, Swamiji says. But if you look at the lives of people who are living in cities, they have to run and run and run all their lives. పరుగులు ఎత్తాల్సిందే పొద్దున్న లేసి. Why life has become like this? So much of technology we have invented. Instead of enjoying a holiday, we are running and running and running all the time. Why? Have you ever thought on this? ఇంత కనుక్కున్న తర్వాత లైఫ్ ఇంకా సుఖవంతం అవ్వాలి కదా, జీవన భారం ఇంకా తగ్గి ఉండాల్సింది కదా, తగ్గాల్సింది పోయి పెరిగినట్టు అనిపిస్తుంది కదా. వీఆర్ ఆల్ యాక్చువల్లీ లీడింగ్ అవర్ లైఫ్స్ యాజ్ ఇఫ్ వీఆర్ క్యారింగ్ ఎ హ్యూజ్ లోడ్ ఆన్ అవర్ హెడ్. ఎస్ ఆర్ నో? వై దిస్ హెస్ హ్యాపెండ్? హ్యావ్ యూ థాట్ ఆన్ ఇట్? One reason, first reason is urbanization. There is not equal development of villages and towns the last 60-70 years. If you just look at our educational system, the education is oriented towards the towns and cities because most governments feel that urbanization is a sign of development. If more number of people live in urban areas, that is a sign of development of the country. For example, America, 96 to 97% of the people live in urban areas, only 3 to 4% of the people live in rural areas. That we have taken as a standard. If you want to develop a country, urbanize it. That means bring all the people into urban areas, then that is a developed country. It's a wrong idea. The wrong idea. Fundamentally, it is wrong. Because unless people stay back in rural areas, food, how you will grow food, milk, fruits, flowers, everything has to come from rural areas. But we have structured our education system in such a way that whoever does some degree or PG from whichever college, they have to come to cities for jobs. Why have you done that? In a country where 60 to 70% of the population are still in villages, you could have taught them. You could have taught a different education to rural students. Somebody who is born and brought up in cities, you could have taught them a different kind of education. Somebody who actually is living in villages, you could have given a different education to them. How to make wealth by using the resources that are available in rural areas. పల్లెల్లో ఉన్నటువంటి వనరులను ఉపయోగించుకొని సంపదను ఎట్లా సృష్టించాల్సో చెప్పాల్సింది. అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్, ఆగ్రో ప్రాసెసింగ్, ఓకే, డైరింగ్, ఫార్మింగ్, ట్రీ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్. ఓకే, రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అక్కడ. రిసోర్సెస్ ఉపయోగించి సంపదను ఎట్లా సృష్టించాలో చెప్పక పట్టణంలో ఉన్న వ్యక్తికి పల్లెటూరులో ఉన్న వ్యక్తికి ఒకే విద్యను రుద్దారు. ద సేమ్ ఎడ్యుకేషన్ యూ థ్రస్ట్ అక్రాస్ ద బోర్డ్. అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ మైగ్రేషన్ టు అర్బన్ స్పేసెస్ హెస్ బికమ్ ఏ మస్ట్. చదువుకున్న వ్యక్తి అంటే పల్లెలో ఉండటానికి, నాకు ఉద్యోగం దొరకదు కదా పల్లెలో, నేను చదువుకున్న చదువుకి, సో యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు అర్బన్ ఏరియాస్ కంపల్సరీలీ. Because of this phenomenon, the last 6 to 7 decades, what has happened? The towns and cities have become very compact, very crowded. And that actually has increased the cost of living. దానివల్ల జీవనం వ్యయం పెరిగిపోయింది. So it requires more money. To survive in cities and urban spaces, you need more money. Because you need more money, you have to work more. Right? Because you need more money to live in, to survive in urban areas, you need more money. Because you need more money, you have to work more. Because you have to work more, you have less leisure. అవునా కాదా? దానివల్ల మనకి విరామం తగ్గిపోయింది. దో for most of the software companies and other central government undertakings, today it is 5 days a week. Weekends are also they are busy. Because these 5 days you have to work for 10 to 12 hours. You don't get sufficient time to sleep also. ఆ 2 రోజులు నిద్రపోవాలి, Saturday and Sunday, or otherwise you have to do other daily chores will be there, no? Bring vegetables, provisions purchasing, other things, washing clothes and other things. So Saturday, Sunday are also they are busy. Practically 365 days you are busy as an urban dweller, as a city dweller. You just go to rural areas. For example, you are growing rice. 4 months the crop actually, 4 months time. Only at the time of sowing and at the time of harvesting. Maybe in between you have to do little work. Okay, you have to remove weeds. Kalpu mokkal తీయటానికి. Today even to remove weeds, what we are using is weedicides we are using. Earlier actually manual labor we used to employ.
ఫిజికల్గా మనం ఆ వీడ్స్ని తీయాలి, కలుపు మొక్కల్ని. ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లేదు కదా. ఇప్పుడు క్రాప్ స్పెసిఫిక్ వీడిసైడ్స్ హ్యావ్ కమ్, కెమికల్. యూ పుట్ ఇట్, ఇట్ రిమూవ్స్ ఇట్. సో ఓన్లీ 3 times you have to work on a rice field: at the time of sowing, at the time of taking out weeds, and finally harvesting time. Now harvesters are there, they do the job. So for a rice farmer, in 365 days, practically 250 to 275 days holiday, రైట్? పల్లెటూరులో ఉన్నటువంటి వాడికి సంవత్సరంలో 365 రోజులకి 250 రోజులు హాలిడే. ఓకే, చక్కగా రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుకుంటారు, సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుంటారు. ఫర్ అ మ్యాన్ ఇన్ సిటీ హీ హ్యాస్ టు రన్ లైక్ ఎ మెషిన్, లైక్ ఆటోమాటన్. One reason is urbanization, that has increased the cost of living, and that's why we have to work more, we need more money. The second reason is we have never been taught the purpose of life, goal of life. A person like Sri Ramakrishna Paramahamsa, Vivekananda, Buddha, a great personality. What speaks for a complete life? ఒక పరిపూర్ణ జీవితం అంటే ఏంటి, పరిపూర్ణ జీవితాన్ని సాధించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా? ఒక ఉదాహరణని మనకి చెప్పలేదు చదువులో. ఇక్కడ రామకృష్ణ పరమహంస యూస్ టు సే దట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ టు నో ద ట్రూత్ అండ్ ట్రూత్ అండ్ ట్రూత్ అలోన్. టు నో ద ట్రూత్ యూ నీడ్ ధర్మ, ఓకే, యూ నీడ్ వాల్యూస్, యూ నీడ్ ఎథిక్స్. Today, India has become one of the most corrupt countries in the world. The reason is, as you have not thought values, spiritual values, there is greed and there is corruption in the society. One reason for this increase of cost of living is urbanization. The second reason is corruption in the society. That corruption is because you have not thought spiritual values as part of the educational curriculum. And the third is, we are not living for ourselves. Always we tend to compare ourselves with our neighbor. Peer ప్రెషర్ అంటాం కదా. మనిషి ఎవరు కూడా స్వతహాగా తనకు తానుగా బతకట్లేదు, సొసైటీ కోసం బతుకుతాను. పక్కన వాళ్ళు ఎలా బతుకుతాను, వాళ్ళకన్నా నేను ఇంకా కాస్త ఉన్నతంగా జీవించాలి, ఇదే లక్ష్యం. ఓకే, నీకు ఎప్పుడు ఒక పక్క వాడు దొరుకుతాడు, ఎంత సాధించినా కూడా నీకన్నా కాస్త పైన ఉన్నాడు. సో యు ఆర్ ఇన్ టు రేస్ నౌ, పరిగెత్తాలిగా. సో దట్స్ హౌ యాక్చువల్లీ వీఆర్ కండక్టింగ్ అవర్ లైఫ్స్. నో లీజర్, ఓకే, నో రెస్ట్, నో రిపోజ్. Swami Vivekananda said, without leisure, no intellectual and spiritual development is possible. You cannot cultivate the brain. విరామం లేకపోతే, విశ్రాంతి లేకపోతే మనిషికి మేధోపరమైన వికాసము, ఆధ్యాత్మిక వికాసం ఉండవు. బుద్ధిపరమైన వికాసము, ఆధ్యాత్మిక వికాసం సాధ్యం కావు. మనం ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంతా కూడా ఈ బుద్ధిని వికసింపజేసుకోవడానికి, ఆధ్యాత్మికంగా ఇంకా పరిణతి చెందడానికి అవకాశం కోసమే మనం చేసాం. కానీ ద రివర్స్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. ఎందుకు చెప్పాను కదా, 3 reasons. You think, you deliberate, you discuss. Okay, thank you, have a nice day.